One TV Patrol. Sa detalye, konseho mupanday og ordinansa pagsulbad sa barangay boundary disputes. Gisagop na sa konseho sa Dakbayan sa Usamis ang resolusyon nga nagtugot sa konseho sa pagmugna og balaod nga mosulbad sa bangin sa geographical boundary sa pila ka mga barangay sa Usamis. Mismo si Mayor Indy Waminal ang nangulo sa executive and legislative meeting, dili pa lang dugay sa City Council nga nagbando sa konseho sa pagpanday og balaod nga nagtumong sa daling pagsulbad sa barangay boundary disputes. Sa milabayng mga regular session, mayorya sa mga membro sa konseho pabor sa political boundary, gumikan kay mas dali ang proseso sa survey result sa Philippine Statistics Authority kunitan din sa geographical boundary nga mao'y gibasihan sa NTA o National Tax Allocation sa maong barangay ang kanhi internal revenue allotment. Sa mosyon nga giduson ni Majority Floor Leader Atty. Mars Tapayan nga sa Dakbayan sa Usamis adunay 7 ka parisan o 14 ka parisan sa barangay ang adunay problema sa geographical boundary. Pipila niini ang Maningkol Katadman, Embargo Labo, Karangan Mulikay, Karangan Banyadero, Stemson Abordo, Kapukaw B o Kapukaw Proper, Ulot, Dimaluna o Dimaluna Diguan. Nasaran nga ang City Hall gitagalan lang og kutob katapusang semana sa Disyembre nining tuiga aron kining requirement masubmitar sa PSA Provincial Office ngadto sa kauluhan. Resolution requesting the Senate Provincial Usamis City to pass enact an ordinance resolving and delineating the boundaries of barangays with boundary disputes on or before December 31, 2024. I move this motion to concur and adopt this Resolution number 1, Series 2024 by the Community-Based Monitoring System Coordinating Board during the meeting held at the City Summit Session Hall on June 11, 2024, presided by Honorable Mayor Atty. Indy Waminal for approval on the first reading with reservations of Honorable Chair. Due to urging the public interest, as there's an extreme need to resolve boundary disputes about 14 pairs of barangays in Usamis City with boundary disputes in order to hasten the survey of the PSA. Honorable Chair, by December, they will submit their report to the National Office of PSA. And in fact, Honorable Chair, this August Padi, in preparation for the enactment of our ordinance, has issued a meeting on Thursday, June 27, 2024, an initial meeting to meet all the barangays involved with boundary disputes, to brief them on the situation and to request them to submit certain information which is required by the August body to be able to proceed to hearing the boundary disputes. So in this regard, I move to enjoin motion to concur adopt this resolution number 1, Series 2024 of the City Community-Based Monitoring System Coordinating Board for approval on the first reading or second and final reading waiving internal rules. One TV Patrol.